ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಲೆವೆಲ್ 2 ಲೆವೆಲ್ 3 ಕ್ವಶನ್ಸು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಲೆವೆಲ್ 1 ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ವರ್ನರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ವೇಲೆನ್ಸೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವೇಲೆನ್ಸಿ ದ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ does not explain the valency of the metal ions in the complex. ಸೊ ಅವರು ವರ್ನರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಡ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ನರ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ನೋ. ಸೊ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ನರು ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾರಿ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಕಲರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದೇ, ಕಲರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ CFT ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಪ್ಲಿಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ VBT ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. This is also not the right option. So question ಏನು ಹೇಳಿರೋದಂದ್ರೆ, which of the following is not a drawback of ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ. ಸೊ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ವರ್ನರ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ವರ್ನರ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ನು ಸಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡರ್ ವರ್ನರ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೋರಿಲೇಟ್ ಮಾಡಿನೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವರ್ನರ್ ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ವೇಲೆನ್ಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಕೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ವೇಲೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಆನ್ಸರು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಆಸ್ ದ right answer. Okay, so does not explain the valency of the metal ions in the complex is the right answer for this question. Then second question ge hogana, which is a coordination compound. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮೆಟಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಮೆಟಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಟಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಯಾನ್ ಅಥವಾ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬರ್ದಿರ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನಿಯಾನ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈನಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಇಸ್ ಕಾರ್ನಲೈಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಫೆರೋಸೈನೈಡ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಫೆರಸ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಅಬ್ರಿವೇಟೆಡ್ ಆಸ್ FAS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, FAS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ NH4 twice FeSO4 twice into 6 water. So ಇದು molecular formula for ferrous ammonium sulfate. See, ferrous
ammonium sulfate. Okay, so this is not the coordination compound because it is not represented within a square bracket alva. So that then next second example ಏನide carnallite ಇದೆ. Okay, so carnallite is having the molecular formula KMgCl3 into 6 moles of water. ಸೊ ಕಾರ್ನಲೈಟ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ KMgCl3 6 moles of water ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. Then third option we have potassium ferrocyanide anta ide. So potassium ferrocyanide is having the formula FeCN 6 times anta ide. So FeCN6 is present within a square bracket. So idenu potassium ferrocyanide. See ಇಲ್ಲಿ square bracket ಒಳಗಡೆ central metal atom ಅನ್ನು represent ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. And CN6 times is we can call it as ligand ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. And K4 ನ positive ion ಅಥವಾ counter ion ಅಂತ ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, positive ion or counter ion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So then fourth option ಅಲ್ಲಿ gypsum ಇದೆ. Gypsum is having the molecular formula CaSO4 into 2 water is the molecular formula for gypsum. So ಈಗ gypsum ಸಹ we cannot considered as a coordination compound. So ಈಗ option 3 ಏನಿದೆ potassium ferrocyanide which is having the formula K4FeCN6. Okay, so this is a coordination compound ಅಂತ ನಾವು consider ಮಾಡಬಹುದು. Then next question ಹೋಗೋಣ. Third question, aqueous solution of COCN 4 times SO4Cl gives precipitate with. So this is a coordination compound which is having, so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 cyano 4 sulfate group ಇದೆ. Okay, then chloro ಇದೆ. ನಾವು alphabetical order ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ so tetracyano then tetrakis sulfate, then tetracyano, one second, ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟು ಆಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋಣ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಯನೋ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಸಲ್ಫರ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಸಲ್ಫೇಟು ದೆನ್ ಕ್ಲೋರೋ ಸಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಕ್ಲೋರೋ ಸಯನೋ ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನೋ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಆನಿಯಾನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನಿಯಾನ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೆಟ್ರಾಸಯನೋ, ದೆನ್ ಟೆಟ್ರಾಕಿಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಕೋಬಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1 into CO plus 4 into Cn plus 4 into SO into 1 into Cl is equals to 0. 1 into X plus 4 into minus 1 plus 4 into minus 2 plus, so this is plus 1 plus 1 into minus 1 is equals to 0. X minus 4 minus 8 minus 1 is equals to 0. X minus 4 minus 8 minus 4 into minus 2 minus 8, then 1 into minus 1 is minus 1 is equals to 0. Then x minus 13 is equals to 0. X is equals to plus 13. Okay, so oxidation state na within a square bracket alli, sorry, within a parenthesis alli ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So tetracyanO, tetrakis sulfate, cobalt chloride ಏನಿದೆ,
ಸೊ ಈ coordination compound ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಬೇರೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ aqueous medium, AgNO3 aqueous medium, ಮತ್ತೆ ಬೋತ್ 1 and 2 ಅಂತ ಇದೆ ಅಂಡ್ ನೀದರ್ 1 nor 2 ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ BaCl2 ಅಥವಾ AgNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ನಮ್ಗೇನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ COCN 4 times then SO4 Cl ಯೂಶುವಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡು ಅಯನೈಸ್ ಆದ್ರೆ Ba2 ಪ್ಲಸ್ 2Cl ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಆನಿಯಾನ್ ಇದೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಫೈಲು ಮತ್ತೆ ಇದು Cl ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೇ ನಾವು ಸೇಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಫ್ ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ CN4SO4 ದೆನ್ Cl ಪ್ಲಸ್ AgNO3 ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Ag ಪ್ಲಸ್ NO3 ಮೈನಸ್ ಏನಿದೆ ದಿಸ್ NO3 ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ Cl ಮೈನಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ CN4SO4 ಮತ್ತೆ NO3 ಬರುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ AgCl ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ AgCl Ag ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತೆ Cl ಮೈನಸ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್ AgCl ನ ನಾವು ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಏನು ದಿಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ AgNO3. ಓಕೆ, AgNO3 ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಬೇರಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ನಮಗೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. AgNO3 ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡಿಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಬೋತ್ 1 and 2 is also the wrong answer. Neither 1 nor 2 also is the wrong option. So the correct answer is option 2. Okay, so option 2 is the correct answer ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಎ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೂಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ NH3 ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ನೋಡಿ AgCl ಎಕ್ಸಸ್ NH3 ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ so when AgCl is combining with a 2 moles of NH3, okay, so when it is combined with what 2 moles of NH3, it is going to form the product AgNH3 twice and Cl. Okay, so AgNH3 twice and Cl is going to give the complex soluble complex. So this is soluble complex ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಆನ್ಸರು ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ AgNH3Cl ಮಾತ್ರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ AgNH3 twice Cl ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಲೈಕ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಕ್ಲೋರೈಡು ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ AgNH3 twice Cl ಏನಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. Zn+2. ಓಕೆ, Zn+2 dissolves in excess of NaOH. excess of NaOH ಜೊತೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್. ಸೊ Zn+2 ಎಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ NaOH ಜೊತೆ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಇನ್ ದಟ್ NaOH ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸೊ ನಾವು NaOH ಅಲ್ಲಿ Zn+2 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್
when Zn plus 2 treated with 2 moles of NaOH, we will get the product like Na2ZnO2 plus H2 product ಬರುತ್ತೆ. Okay, so Na2 Zn O2 ಏನಿದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ O2 ಬರುತ್ತೆ along with the liberation of hydrogen gas. Okay, so Na2 ZnO2 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ Na2 ZnO2 ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಜೊತೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ we will get the product in such a way that coordination compound ZnOH 4 times. ಸೊ ನಮಗೆ Na2ZnOH 4 times product ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. So this is the complex is formed when Zn plus 2 is treated with the 2 moles of NaOH. Because of the due to the excess of NaOH, namge the formation of complex will be Na2ZnOH 4 times. Nodi illi that too which is soluble. Okay, which is soluble in nature. So the option 1 we have soluble zinc hydroxide ide. This is not the right option. Then second option is soluble Na2ZnOH 4 times anta ide. So tetra aqua zinc disodium ಏನಿದೆ, so this is the right option. Then soluble NaZnOH trice ಅಂತ ಇದೆ, this is wrong option. Then zinc oxide ಇದೆ, this is also wrong option. We will get the product in such a way that what option 2, so that option 2 is the right answer. Next question ಹೋಗೋಣ. Example of neutral complex compound in the neutral complex compound in the following is. ಸೊ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್, ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ 6 moles of NH3, here 5 moles of NH3, here 4 moles of NH3 and here 3 moles of NH3 na kottidare. So all the complexes are having what? The same central metal atom, cobalt ide. Okay, and those are combined with the chloride ions and also the another neutral ligand is NH3 and particular options ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ NH3 ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಆಪ್ಷನ್ 1 ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. COCl3 into 6 moles of NH3 ನಾನು I am going to write this like in the complex form ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ which is CONH3 6 times Cl3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಯನೈಸ್ ಆದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ CONH3 6 times. ಓಕೆ, 6 times ಪ್ಲಸ್ 3Cl ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್. Then second option ge bandre, so I am going to write this in terms of a complex form. So CONH3 5 times Cl ಮತ್ತೆ Cl2 ಆಚೆ ಬರುತ್ತೆ. When it undergoes ionization, we will get the ions form in such a way that CONH3 5 times Cl plus 2Cl minus ತರ like ionize ಆಗುತ್ತೆ. Then third option we have CONH3 4 times ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ Cl2 ಬರುತ್ತೆ and outside we will get what Cl and ಇದು ionize ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ CONH3 4 times Cl2 plus Cl minus ಬರುತ್ತೆ. Then fourth option ಬಂದಾಗ CONH3 trice ಮತ್ತೆ Cl3 which is present within the bracket, square bracket. It is not undergone to the ionization, no ionization. There is no ionization process will takes place in this kind of complex, so that neutral complex compound in this is, we can say that option 4. So that is CONH3 trice Cl3 is not undergoing what? The ionization process.
so that we can choose the neutral complex compound in this the following options, such as, that is CONH3 tries Cl3 na we can choose as what, the neutral complex compound. So the answer is now the fourth option is the right answer for this. Okay, next question hogana. Which of the following releases metal slowly, which gives uniform coating in electroplating is? So the first option is metal salts, second option is double salts, third option is complex salts, and fourth option is alums. See ನೋಡಿ, ಯಾವ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಮೆಟಲ್ನ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ ರಿಲೀಸಸ್ metals slowly and which gives uniform coating in electroplating. So uniform coating ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಲೋ ಮೆಟಲ್ಸು ಸ್ಲೋಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ನ ಯಾವ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ electro-deposition ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್ ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋ-ಡಿಪೋಸಿಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಎ ಮೆಟಲ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಎ ಸಾಲಿಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಟಲ್ ಮೇಲೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್. ಸೊ it is a process of method of what, generating a metal coating on a solid substance by reducing the metal cations with a direct electric current. So electric current na ಅದಕ್ಕೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, metal cations ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೆಟಲ್ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಇದರ್ ಬೈ ಸಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆನಿಯಾನ್ಸ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಿಯಾನ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಥಿನ್ ಲೇಯರ್ ಕೋಟಿಂಗ್ನ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅದರ್ ಮೆಟಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ then if we come to the what salts or which option is correct for this anta andre, so usually complex salts ಏನಿದೆ, complex salts, which of the following release metals slowly which gives uniform coating in electroplating method ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶುವಲಿ ಮೆಟಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಬಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ದೆನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಆದಾಗ ಸ್ಲೋಲಿ ನಮಗೆ ಮೆಟಲ್ಸು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಮೆಟಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಎ ಕೋಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪ್ಲೇಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಎ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಗೋಣ. IUPAC name for the complex is, IUPAC name for the complex is, so what is the IUPAC name for this complex ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಪರ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಏನಿದೆ ಕಾಪರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸನ್ನು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಪರ್ದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿತಿನ್ ಎ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಆಫ್ಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆನಿಯಾನ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಆನಿಯಾನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನ ಆದಮೇಲೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ SO4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ನಮಗೆ 4 ಟೈಮ್ಸ್ NH3 ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅಸ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಕಾಪರ್
ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕಾಪರ್ ಅಂತ ನಾನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ 1 into x plus 4 into 0 because NH3 is a neutral ligand plus 4 into sulfate is having -2 that is equals to 0. Then x plus 0 minus 8 is equals to x plus my 0 minus 8, sorry, SO4 is having the value -2, -2, 1 into -2, okay, not 4 into 1 into -2. So which is having 1 into -2 is -2 we can take. So x -2 is equals to 0, x is equals to +2. X is equals to what? +2 is the oxidation state of what? This copper which is present in this given coordination compound. Okay, so ಈಗ +2 ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿತಿನ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಕಾಪರ್ 2 ಸಲ್ಫೇಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ಯುಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ಕಾಪರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೋನಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಟ್ರಾಮೈನ್ ಕಾಪರ್ 2 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ, ಎಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ IUPAC ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದ ಗಿವನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪರ್ ಅಮೋನಿಯಂ 4 ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. Then next question is geometrical isomerism is observed in. So geometrical isomerism anta andre enu, when two or more isomers are having what? Same molecular formula or chemical formula but differ in spatial arrangement of atoms. Spatial arrangement of atoms ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, geometrical isomerism ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ geometrical isomerism will exhibit always the complexes which are present in the form of square ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಆಪ್ಷನ್ 1 ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. And option 3 is also wrong option, and option 4 also planar triangle complex anta ide, so that is also wrong option. Next question ಹೋಗೋಣ. The hybridization of the complex nickel tetrachloride 2- is. So nickel tetrachloride 2- is what is the hybridization ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಂಡರ್ BBT ಥಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲ್ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ Cl4 is weak field ligand ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇರಿಂಗ್ ಅಪ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ನ ಪೇರ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮಗೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ 4. ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 4 ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಔಟರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4, ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಈಸ್ ಎ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ the weak field nature, it is not going to pair up the electron which are present in the inner d orbital, so that it is a outer orbital complex ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಶೇಪ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರಲ್ ಶೇಪ್ ಬರುತ್ತೆ.
tetrahedral shape. ಸೊ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ we can consider what sp3 hybridization ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ sp3 hybridization ಇದೆ. we can choose option 1 is the right answer and remaining are the wrong option ಅಂತ ನಾವು ತಗೋಬಹುದು. The next question we have, the complex Fe aqua 5 times NO plus and complex charges 2 plus is formed in the brown ring test for nitrates when freshly prepared FeSO4 solution is added to aqueous solution of NO3 minus followed by the addition of concentrated H2SO4. Select the correct statement above this complex. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾನು ಎ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಐ ಆಮ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಎ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂಡ್ ಈ ಎ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ FeSO4 ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಡಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಫ್ರೆಶ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡ್ರಾಪ್ ವೈಸ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಆನ್ ದ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ H2SO4 ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಅಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NO ಗ್ರೂಪ್, that is nitrate group in the complex. We can see the brown ring formation in this test tube. Okay, so ಈಗ based on this experiment ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐರನ್ ಇನ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಆಸ್ ಎ NO ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಆಸ್ ಎ NO ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐರನ್ ಇನ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಐರನ್ ಇದೆ, ಐರನ್ಗೆ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಸ್ ಎ NO ಪ್ಲಸ್. ಸೊ NO ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ನಾವು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹಾಗೆ ರಿಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಆಫ್ 3.87 Bohr magneton confirming the 3 unpaired electrons in iron. So no. So ಇದನ್ನ ನಾವು we are not considering this option. Why? Because ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ NO ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಗ್ರೂಪ್ ದಟ್ ಈಸ್ NO ಪ್ಲಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಐರನ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ and also which is in aqueous medium we are getting what brown ring appear ಆಗ್ತಿರೋದನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐರನ್ ಇನ್ +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಆಸ್ ಎ NO ಪ್ಲಸ್. ನೋ. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಾರ್ ಐರನ್, ಸೊ ವಾಟರ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 0 ಆಗುತ್ತೆ. NO ಪ್ಲಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ +1 ಹಾಕಿ +2 ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ +2 ಅಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ +1 ನಾಟ್ +2. ಸೊ ದಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಐರನ್ ಇನ್ +1 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ನೈಟ್ರೋಸೋನಿಯಂ ಆಸ್ ಎ NO ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಿಕಲ್ ಟೆಟ್ರಾಕಾರ್ಬೋನಿಲ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟಾಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಐರನ್, ಹೆಕ್ಸಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ವೆನೇಡಿಯಂ, ಹೆಕ್ಸಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಿಕ್ಕಲ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆರ್ಗಾನ್ 3d8 4s2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ 1 2 3 4 5 ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆ. 1 2 3 4 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ 6 7 8 ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 3d8. ದೆನ್ 4s2 ಅಲ್ಲಿ
ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ 4s2. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪು ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. and we'll write the configuration for others also. Iron, which is having the electronic configuration argon, so argon, then 3d6 4s2. 3d6 4s2 is the electronic configuration for iron. So ನಾವು ಇದನ್ನ molecular orbitals ಅಲ್ಲಿ represent ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 electrons, okay, and 4s2 2 electrons na fill ಮಾಡ್ತೀನಿ. then vanadium, argon, 3d3 4s2. okay, so 1 2 3, then 4s2. then last one chromium ಇದೆ, which is having argon 3d5 4s1 ಇದೆ. so 4s1 3d5 1 2 3 4 5 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್. ಸೊ ಈಗ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆನ್ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ಗೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ಲು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ನಿಕ್ಕಲ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದಾಗ ವೇಕೆಂಟ್ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪೇರಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಿಂಗಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಯಾಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೆನಡಿಯಮ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆದಾಗ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ರಿಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಫ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ನು, ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಆಲ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇರ್ ಅಪ್. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೆನೆಡಿಯಮ್, ಹೆಕ್ಸಾ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ವೆನೆಡಿಯಮ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದೆರ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ಒನ್ ಅನ್ಪೇರ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಸೊ ದಟ್ option 3 complex is showing the paramagnetic nature ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ the right option is here, option 3. so that is hexacarbonyl vanadium is the is showing what? Paramagnetic property ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then next question, the number of ions formed when cupramonium sulfate is dissolved in water. So cupramonium sulfate water ಅಲ್ಲಿ dissolve ಆದಾಗ ಎಷ್ಟು number of ions formation ಆಗುತ್ತೆ? So cupramonium sulfate is having the formula CuNH3 4 times SO4. So this is cupramonium sulfate. When it undergoes, reacts with the water, when it undergoes the ionization, CuNH3 4 times 2 plus SO4 2 minus.
ಸೊ 2 ions ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. 2 ions ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ನಮಗೆ 2 ions ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ when cupramonium sulfate is dissolved in water. So option 2 is the right answer. Option 3 and option 4 also wrong answers. Then next question ಹೋಗೋಣ. Which of the following is correct arrangement of ligands in terms of field strength? See, ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ actually order of the ligands ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So based on that we can consider as what the arrangement of the ligands. See, ನಾನು arrangement of ligands I am going to write so O2 2 minus. So ಇಲ್ಲಿ weak field ligands start ಆಗುತ್ತೆ, weak field ligands. Okay, and here you can see strong field ligands. So O2 2 minus, I minus, Br minus, S2 minus, SCN minus, Cl minus, N3 minus, F minus, then NCO minus, okay, OH minus, then C2O4 2 minus, then water, then NC thiocyanide, NCS minus, after that CH3CN, then pyridine, then NH3, then ethylene diamine, then bipyrimidine, okay, bipyrimidine like this. And also next I'm going to write here phenyl ring, then next NO2 minus, then PPH3, then Cn minus, then CO. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ರಮ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಸೊ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಆರ್ಡರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, then fluoride ಇದೆ, see here second option fluoride ಇದೆ, then thiocyanide NCS ಇದೆ, so here we have, after that NH3 we have, so here NH3 we have, then lastly we have Cn minus. ಸೊ ಈಗ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆರ್ಡರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಅನ್ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿ ಅದರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟೇ NH3 ಇದೆ. ಸಿ NH3 ಮೊದಲು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟ್ ಅದರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 2 ಇಸ್ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 3 ಬಂದಾಗ ನೋಡಿ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಇದೆ, ಫ್ಲೂರೈಡ್ ಇದೆ, NCS ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ NH3 ಮತ್ತೆ Cn ಮೈನಸ್, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ದೆನ್ ಆಪ್ಷನ್ 4ಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ NH3 Cn ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೀಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ octahedral complexes of cobalt which is having the atomic number 27 will the magnitude of delta not be the highest ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೋಬಾಲ್ಟ್, ಸೊ ಆಕ್ಸಲೇಟೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ವಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸಯನೋ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಸೊ C2O4 by considering ligands, C2O4 2 minus will be less than that of aqua, will be less than that of NH3, will be less than that of Cn minus ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ Cn minus ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ octahedral complexes of cobalt will the magnitude of delta not be the highest ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ Cn minus will be having the highest magnetic value than that of the oxalato. So oxalato is having lowest ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ based on the arrangement of ligands in the magnetic moment value, so we can choose Cn minus attached cobalt ligand. So metal cyano ligand ಇರುವಂತ complexes to
ಡೆಲ್ಟಾ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ನಮ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ 4ಅಲ್ಲಿ CN ಲಿಂಕ್ಡ್ ಮೆಟಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ 4 ಇಸ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. So I will stop here. In next class we will discuss what level 2 questions. Thank you.